கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சியினை மாதம் தோறும் தவறாமல் நடத்துவதற்கு உறுதுணையாக இருக்கின்ற பாலக்காடை சேர்ந்த பேராசிரியர் ராசாராம் ஐயா அவர்களை வணங்கி, இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் மதிப்பிற்குரிய டாக்டர் சுமன் அவர்களை வாழ்த்தி இந்த என்னுடைய உரையை துவக்குகின்றேன். அதாவது மனிதன் வாழ்வதற்கு நமக்கு ஆரோக்கியம் என்பது மிக மிக அவசியம். உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் மனம் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். நாம் செய்கின்ற காரியங்களை புத்துணர்வோடு செய்ய இயலும். அதற்காகத்தான் ஒரு ஆரோக்கியமான உடல் என்பது மிக மிக அவசியம் என்று அந்த காலத்திலிருந்து கூறி வந்திருக்கின்றார்கள். அந்த காலத்துல கலிங்கத்து பரணியில பாத்தீங்கன்னா முறத்தை எடுத்து புலி அடிச்சு துரத்தின கதையெல்லாம் வரும். அதாவது பெண்கள் அந்த அரிசி புடைக்கிற முறத்தால் அடித்து துரத்தி விட்டார்களாம் புலிகளை. அந்த மாதிரி கதை வரும். அடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த காலத்துல ஒரு கல்யாணம் பண்ணணும்னா ஒரு மாப்பிள்ளை என்ன பண்ணணுமா, காட்டுக்குள்ள போய் ஒரு புலிய வேட்டையாடி அந்த புலிப்பல்லை பிடுங்கி வந்தால்தான் அவருக்கு அந்த பெண்ணை மணமுடித்து கொடுப்பார் தந்தை. அது அந்த புலிப்பல்ல ஒரு பதக்கத்துல போட்டு அதை மாட்டிக்கிறது வழக்கம். என்கிட்ட கூட ஒரு புலிப்பல் இது இருக்கு. ஒரு பழைய காலத்துல ஒரு 100 வருடங்கள் பழமையானது. நான் நான் புலி வேட்டைக்கு கூட போனதில்லை, புலி கூட போனதில்லை. புலி வேட்டைக்கு எங்க போய் போறது? இந்த காலத்துல அந்த மாதிரி புலி வேட்டைக்கு போய் ஒரு புலிப்பல்லை எடுத்து வந்தால்தான் என் பெண்ணை திருமணம் செய்து கொடுப்பேன் என்று கூறினால் என்ன தெரியுமா ஆகும்? தென்கட்சி சுவாமிநாதன் அவர்கள் ரொம்ப அழகா சொல்றாங்க, அங்க மாப்பிள்ளை வரமாட்டாரு, புலிதான் வரும் கல்யாணத்துக்குங்கிறாரு. அந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆயிடும். மூணாவது பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு எல்லா கிராமங்கள்லயும் இந்த இளவட்ட கல் என்பது ரொம்ப ஃபேமஸ். அந்த கிராமத்தோட எல்லையில ஒரு பெரிய கல் இருக்கும். அந்த கல்லை தூக்கி அந்த காலத்துல தலைக்கு மேல போட்டு பின்னால போடணும். அப்பதான் அந்த ஊர்ல இருக்கிற அந்த பெரியவர் அவங்க பொண்ணை கல்யாணம் பண்ணி கொடுப்பார். அந்த அளவு பெரிய வீரனா இருக்க வேண்டுமா. அதற்கு பின்னாலே சற்று காலம் கடந்த பின்பு என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த கல்லை மார்பு வரைக்கும் தூக்கி கீழே போட்டா போதும்னாங்க. அதுக்கப்புறம் இடுப்பு வரைக்கும் தூக்கி போட்டா போதும்னாங்க. இப்ப ஒருத்தர்கிட்ட கேட்டு இருந்தாரு அவரு, ஏங்க பொண்ணு பார்க்க போனீங்களா கிராமத்துல இளவட்டக்கல் தூக்குனீங்களான்னு. இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் மாத்திட்டோம் சார் அப்படின்னு. அப்படியா, எப்படி மாத்திருக்கீங்கன்னா இப்ப இளவட்டக்கல்ல சும்மா தொட்டு கும்பிட்டு வந்தாலே போதும் அப்படிங்கிற லெவல்ல இருக்கோம் நாம. ஆக நமது அந்த வலிமை என்பது, உடல் வலிமை என்பது தேய்ந்து கொண்டே போகின்றது. அதனால்தான் நோய்களும் நம்மை அணுகுகின்றன. விவேகானந்தர் அவர்கள் கூறுவார்கள், நோய்கள் தாமாக நம்மை தேடி வருவதில்லை, நாம் அவற்றை வரவேற்கிறோம் என்று கூறுகிறார் சுவாமி விவேகானந்தா. Vivekananda's words, Mark Vivekananda Swamiji's words, diseases don't come unto us, we invite them. So that is why, keeping a fit body is of paramount importance. So we have an exponent, a great exponent in orthopedics and fitness training, Dr. CPS Suman. So அவரை அறிமுகப்படுத்துமாறும் அவருடைய உரையை நிகழ்த்துமாறும் எனது அன்பிற்குரிய பேராசிரியர் கு ராசாராம் ஐயா அவர்களை வேண்டிக் கொண்டு, please enjoy your stay for the next 40 minutes. I'm sure you'll be richly benefited என்று கூறிக்கொண்டு நன்றி கூறி அமைகின்றேன். வணக்கம். போற்றுதலுக்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய கோவை பிரபல விஜிஎம் மருத்துவமனை. கேக்குதா? I am audible. கேக்குதா? Dr. Suman here. You're audible, sir. Please go ahead. புகழ்பெற்ற விஜிஎம் மருத்துவமனை தலைவர், என் கழுதகை நண்பர் மருத்துவர் மோகன் பிரசாத் அவர்களே, இன்றைய விழா நாயகர் என் மற்றொரு நண்பர், அருமை நண்பர் மருத்துவர் சிபிஎஸ் சுமன் அவர்களே, மருத்துவர் மதுரா பிரசாத் சுமன் அவர்களே, இந்த இணையத்தில் இணைந்திருக்கின்ற சான்றோர் பெருமக்களே, பேராசிரியர் பெருமக்களே,
அறிஞர் பெருமக்களே, அனைவருக்கும் முதற்கனுடைய வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். தலைவர் அவர்கள், நான் எப்பவுமே தலைவர் தான் சொல்றது. இந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்குறதுக்கு காரணமே 2 பேர். ஒன்று, கோவை பெற்ற பொது மருத்துவர், பிராக்டிஸ் பண்றதில்ல, ஸ்டாப் பிராக்டிஸ், பேராசிரியர் லட்சுமிபதி அவர்கள். மற்றொருவர் மோகன் பிரசாத் அவர்கள். I discussed the matter with Dr. Lashmipathy and Mohan Prasad. Mohan Prasad readily agreed for my suggestion. இந்தியாவில வேற எந்த இடத்துலயும் எந்த மருத்துவமனை இது மாதிரி செய்யறது இல்லை. இது நான் அறிந்த வரைக்கும். I explored. This is the first time that a doctor, that a hospital of repute by name BGM Super Specialty Hospital. Formerly it was a gastroenterology hospital. Now, after the advent of Dr. Suman, it has become a super specialty hospital. My duty is to introduce the chief guest of the talk show, Dr. CPS Suman. Dr. Mohan Prasad avargal, I would like to have the lecture bilingual. Kalingatupurani, Swami Vivekananda, Tengachi Swaminathan, highly knowledgeable person, not only a doctor. He will talk on any subject. I have taken him to 2 or 3 colleges to inaugurate the offline physical seminars. So he did wonderfully well. He talked like a professor of Tamil. He has quoted Kaniyan Bogundran from Purananur. What else? A very nice man to move with. அவர் கோவப்பட்டதை நான் பார்த்தது கிடையாது. I have never seen him losing my temper. He treats his patients as a psychiatrist. So coming to Dr. Suman, he is a highly qualified person, an youngster with an MBBS, MS Ortho, MRCS UK, MCH UK, whatnot, fellow in orthoplasty, fellow in joint replacement surgery, fellow in orthoscopy, and he was an assistant professor in the famous Kasturba Medical College for some time. He has got a fellowship in adult reconstructive surgery, and now he is the HOD, head department of orthopedic surgery, and also an orthopedic consultant in VGM Hospital and also Lalita Hospital, both located in Coimbatore. And coming to his academic achievements, further academic achievements, he is a distinguished service medal holder. He is out and out a humanism. So he has won the humanitarian award. And one more thing, he has won the eminent doctor award. And another one adds one more feather to his cap, Gem of Orthopaedics Award. Health Ambassador. நம்ம மருத்துவர் சொன்னார் மோகன் பிரசாத், உடல் நலம் சரியா இருந்தா தான் மனம் சரியா இருக்கும். If you want to be active in your profession as a doctor, as a lawyer, as a professor, you should be fit as a fiddle. If you are all right in health, you will be able to deliver the goods. Otherwise, you will be a failure. Gem of Orthopaedics Award, Health Ambassador Award, Best Paper. He is a very good paper presenter. He used to attend national international seminars, present papers of high magnitude. So he has won the Best Paper Award, Appreciation Award. எல்லோரும் அதை மதிப்பு போற்றுகின்ற ஒரு மருத்துவராக விளங்குகின்றார். Then one more thing, Doctor of Excellence Award. Doctor of Excellence, you cannot, on Tom, Dick and Harry cannot get these awards. Doctor of Excellence Award. And he has won several medals, silver medals, gold medals, outstanding contribution for his outstanding contribution to orthopedic surgery. He has published papers to his credit. And Fitness for Life Award. He has got the award called Fitness for Life. You should be fit throughout your life. How? See, consult Dr. CPS Suman. He will put you in the proper. If you are not all right physically, you must go to CPS Suman. If you are not all right mentally, you have to go to a psychiatrist. And then
He has conducted camps, orthopedic camps, with the help of the Rotary Club. He is a very active Rotarian, and he has given health awareness talks. Health awareness talks. He is interested in the welfare of senior citizens. Senior citizens like him, he used to talk to the senior, go to senior citizens and then get their problems and try to solve their problems. Health awareness talks. Now he is giving a health awareness talk. And he is a membership of so many organizations. Indian Medical Mission Coimbatore, and also Indian Orthopaedic Surgeon, member of the Indian Orthopaedic Association, and member of the Royal College of Surgeons, UK. And he has gotten so many distinguished. We are really fortunate to have Dr. C.P.S. Suman for today's program. I was chasing him for quite a long time. Now only I succeeded because a very busy man. Recently happened to hear one of his lectures on plantar fasciitis. Plantar fasciitis. It's a very, you will find it difficult to walk. He simple in the ரொம்ப simple on the plantar fasciitis. Even orthopedic surgeons கூட சிலவங்க failure ஆயிடுறாங்க கண்டுபிடிக்கிறது. அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, டயக்னோஸ் பண்றது, எப்படி ட்ரீட்மெண்ட், prognosis, diagnosis எல்லாத்தையும் ரொம்ப நல்லா பேசினாரு. அதை நீங்க யூடியூப்ல பாருங்க. He has given a lecture, a beautiful lecture, a very knowledgeable lecture on plantar fasciitis. I once again wish Dr. Suman all the very best, and as head report of orthopedic surgery, the leading multi-speciality VGM hospital, I think he will be able to do much for the welfare of the public, not only in Coimbatore, the neighbor place like Palakkad, Trichure, and other places, even other places of Tamil Nadu, and all over India. I am sure he will hit headlines. He will hit the headlines as one of the foremost orthopedists in Coimbatore. I am really thankful to Dr. Mohan Prasad to get Dr. C.P.S. Suman for this wonderful program. I wish you all the best. I just hand over to Dr. C.P.S. Suman for his talk show. Thank you very much. Rajaram sir, thank you for the kind words. Actually, first time approach பண்ணும்போது I was a little worried. நீங்க ஒரு பெரிய author, நீங்க புலவர், தமிழ் சங்கம் லிட்டரேச்சர்லாம் படிச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு ஈடா என்னால பேச முடியுமான்னு எனக்கு பயம் இருந்ததே தவிர I always wanted to be associated with you. I hope I'm doing justice to my talk today. Please listen to me and always give back your valuable comments. And like I said, I'm so happy. My YouTube channel has touched 15,000 viewers and 15,000 followers, and plantar fasciitis video alone has gone for 3 lakh viewers. I'm very thankful to God for giving me this opportunity. So, being an orthopedic surgeon, not everybody follows fitness. But one thing, in the fitness concept, it was 14 years back. I was working in the United Kingdom. My professor, under whom I was the first right-hand assistant Murray, he was 69. His time pass, hobby in Cholla, is mountain climbing, age of 69. அப்பதான் எனக்கு அவர் அவ்வளவு ஒரு mountain climbing பண்றாரே, நம்ம fitness ஏன் நம்ம பார்த்துக்க கூடாது? That's when I started thinking about fitness. Being an orthopedic surgeon, I should also be fit, and my friends and society, everybody should be fit. With this motto only, I want this small talk to be delivered to you today. So with this, I'll share my slides so that they say a picture speaks 1,000 words. So instead of just talking, let me show you some slideshow. Rajaram sir, is this visible, sir? I hope these slides are visible. I'll just start now. Ipo fitness ne edutale everybody is so scared. எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும்னு. People walk unnecessarily, run unnecessarily, diet unnecessarily. They get really confused. இதை விட்டு பார்த்தா வேற Google. In medical parlance, we call it the idiot syndrome, because information derived from the internet will obscure our treatment. We tell patients, you do what is best for you and leave the rest to us. அதுக்காக தான் நாங்க இருக்கோம். Don't worry about your health. Come to us, we are there for you. This is our duty to the society. Okay. Almost every week, I mean, thanks to the advent of WhatsApp, or thanks Soluma, don't thanks Soluma Terila, we get so much of information. Ranjan Das, CEO of a company, collapses at the age of 40. This news is latest 48 hours back.
This gentleman, Dr. Deepak Mathur, he's an orthopedic surgeon. He's an arthroscopy sports injury specialist, just like me. December, in a conference, we were chairing a session together. And day before I got the news, he collapsed. He's only 45. I'm 43, he's 45. He just collapsed during excessive marathon training. That's it. Okay. So I'm telling out of practical what is happening. Every week we get a news. This doctor dies, that CEO dies. In the jewelry kadakara, he was carrying some stuff and he fell down. It's really sad to know that people have to die at a very young age of 40s, leaving behind a helpless family of children and wife and spouse and parents. So before that, I thank all my professors. And like I said, this is my prof with who is a mountain climber. And this champ, my other prof in UK, Nine Mills Hospital, Dundee, he's a wrestler. He's 70. He was 72 when I was working with him. He was a wrestler that time. So I'm taking real life example as my heroes and not some cinematic heroes. And I dedicate this presentation to them. I always thank my father, Dr. P. Sundarraj, the chairman of Lalita Hospital, who has tuned me to these heights in life. And yes, the inspiring role model and the chairman of a hospital, my dear father-in-law, Dr. V.G. Mohan Prasad, the chairman of VGM Hospital. Let's compare something. Rolls-Royce. The minute I say this car, everybody says, "Ayyo, 2 kodi agum, 3 kodi agum, expensive." The minute I say human body, adu paravalappa, pharmacy ki poi 2 maatra sapta seriyairum. That's the way people look at it. The day your attitude changes, your body is more expensive than a Rolls-Royce or anything on earth, then you will understand the true meaning of health and fitness. Okay, but God has given us a small gift. In the Rolls-Royce car, one scratch, it is very expensive to treat. Bumper or chinna or naai kurukka vandu idichalo, it will cost almost 3-4 lakhs to repair it. But human body is a wonderful regenerative machine. Even if you have done mistakes in the last few months or years without taking care of yourself, starting today, perhaps after this lecture, you can bounce back and create a health fitness for you. என் கண்ணு வந்து 2011ல திறந்துச்சு, உங்க கண்ணு இப்ப 2023 தெரிஞ்சு நீங்க ஃபிட்னஸ் குள்ள வந்தா கூட போதும். You will do wonderful things in life, irrespective of your age, gender, caste, or business. Because 80% of treatment, I wouldn't say treatment, 80% of self-help relies without medicines, with good food, exercise, sleep, and mental health. Let's come to sleep. Simplest item, all of us neglect. Okay. If you sleep less than 5 hours a day, your BP, high BP, hypertension risk is as high as 500%. 5 மடங்கு 5 hour கீழ தூங்குனீங்கன்னா 5 மடங்கு chance இருக்கு. This was published in 2009, 15 years back. Young people have twice the chance of BP if they sleep less. When they mean young, it is as young as 25 years. It is very sad. Nowadays, I get patients who are 21 years, 22 years with back pain, neck pain, knee pain. BP will be high, Pata. Very sad to see the young society today who seem to be less fit than me or anybody of my generation or the senior generation. So, in general, sleeping less than 5 hours can increase the risk of heart attacks by 3 times. You see, all this publication, this is all research given by WHO, given by national and international guidelines in 99, 2006, 2009. I'm not talking out of myself. These are dedicated research papers available on the internet free for all. I'm just consolidating and putting it in a slide. If you sleep partly without a good sound sleep, your body levels of CRP goes high, C-reactive protein, and your risk for heart attacks increases. If you, let's do this way. This was a wonderful study done on 2,000 people, random individuals of different sex and ages. What they did, ஒரு வாரம் நல்லா தூங்க வச்சாங்க. ஓகே, திடீர்னு ஒரு நைட் அவங்கள தூங்க விடல, சும்மாவே இந்த மியூசிக் போட்டு பார்ட்டி பண்ணிட்டு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது they found toxic substances like interleukin 6, TNF alpha, CRP, everything raised, causing increased cancer, arthritis, and heart disease. This is also in 2004. So, gentlemen and ladies listening today, sleep well. 7 hours of uninterrupted sleep. எல்லாரும் பண்ற ஒரு தப்பு. Okay, I'll come to this later. Night movie show போவோம், ஐயோ ஃபிட் ஆகணும், காலையில 6 மணிக்கு எந்திரிச்சு எக்ஸசைஸ் பண்ணுவாங்க. You will be hardly sleeping 4 hours. Without a good sleep, going for an exercise is like what you call
leaving a small Diwali bomb and taking an atom bomb in your hand into your health. So kindly sleep well and do your exercise and dieting. That is my first request. And your sleep should be sound and perfect. Okay. In the Western world, they have extra room for the couple itself. Let's say the ஒருத்தருக்கு ஸ்னோரிங் பண்ற ஹேபிட் இருக்கு, இல்லைன்னா ஒருத்தர் வந்து பார்ட்டிக்கோ ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்கோ போயிட்டு லேட்டா ரிட்டர்ன் பண்ண போறாருன்னா, he will sleep in one room, the lady will sleep in the other room. That's not because they are diverse or separated, nothing like that. They just want a sound sleep. They want to be healthy and fit and fresh. I know it sounds funny in the Indian parlance, but perhaps we can learn good things from the Western world also. Number 2, என்னைக்கு இந்த செல்போன் கண்டுபிடிச்சாங்களோ, our life has gone for a sixer. Okay, பக்கத்துல phone on பண்ணி வச்சிட்டு night calls, night messages. What you should do, have 2 lines. ஒரு X time 9 o'clock 10 o'clock ஆயிருச்சுனா, switch off your one line and have only that emergency line. Emergency line is only for your wife, mom, dad, any business, important enterprise, or in-laws or whatever. Do not set your alarm for under 7 hours. Try to keep it 7 hours. If you're young, you can perhaps make it 6 to 6.5. But if you're above 40, it has to be 7 hours unless proved otherwise. Doctor, நீங்க தூங்குறீங்களா அப்படின்னு மட்டும் கேள்வி கேட்றாதீங்க. I frankly do. I do as much as possible. There are times I go for night emergency surgeries. I return back only at 12:30. Even 4 days back, there was a patient with 3 fractures. Kai kaala சேர்ந்து. I slept at 12:30. Morning, I refused to keep the alarm. Nalla தூங்கிட்டு 8 o'clock I went for my work. Okay. Avoid night shows. I know it's fun, but if you're doing it, again, Rajaram sir, konjam mute பண்ணிக்கிறீங்களா? எனக்கு எக்கோ ஆகுது. Rajaram sir, sorry sir. Thank you. Avoid night shows, or if you have to go for night shows, no issues, get up late in the morning. If you're a frequent traveler, I mean, this is the modern era. Some of our businesses, we have to travel up and down and etc. Choose your transport wisely. Airplane versus, there are sleeping nice bus coaches nowadays available versus train. Don't go sitting, traveling, spoiling your health for a few extra 100-200 rupees. And never exercise after poor health. A weak body should not exercise. A well-rested body should exercise. That should be the basic dictum. Okay. I hope this point on sleep was useful. We'll go to some foodstuffs. I call this a great marketing scam. I won't use the name. I don't want to be dragged to court, etc. There is a certain company which said, ஒரு 20 வருஷம் முன்னாடி, cornflakes சாப்பிட்டீங்கன்னா செத்து போயிருவீங்க. Cornflakes சாப்பிட்டா தான் healthy. What idli dosa are eating is rubbish. Practically, that's what they said. I mean, அவங்க ஓரலா சொல்ல, but அதை நம்ம எல்லாரும் இது பண்ணி இமிடியேட்டா cornflakes சாப்பிட்டோம். அதே கம்பெனி cornflakes விட்டுட்டு ஒரு 5 years கழிச்சு some cereals, mix, muesli இது ஏதோ ஆரம்பிச்சாங்க. Immediately ஒரு 5 years எல்லாரும் muesli போடணும். இன்னொரு 3 yearsல oats சாப்பிடணும்னாங்க. Oatsல இருந்து millets போகுது. எங்கேயோ போகுது. Don't you see a pattern here? This is something like a scam. These are called market driven forces. ஒரு படம் நல்லா இருக்குன்னு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுனா 100 சோஷியல் மீடியால போட்டா போதும். படம் நல்லா இல்லைனாலும் அதை நல்ல படமாக்கிடுவாங்க. That's the way our life is going. We should start thinking what is good for us. Okay. Now, look at this point. This green color highlight பண்ணிருக்கேன். Forget all these black points. Okay. The US FDA, Food and Drug Administration, which gives some guidelines, has told idli and sambar is the best food on earth. Idli gives you carbohydrates. The yeast which ferments the maavu gives you adequate bacteria, good bacteria, etc. Nalla irukra sambar, the turmeric is having antioxidant and anti-cancer properties. Sambarla and the inji, poondu, thippili, something at all we add, right? All those spices. The spices kaga da and the vellakaranga and the kaalathula வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாக்கு வந்தாங்க, right? Not only for the gold, it's for the spices. They call spices the black gold, I think something like that, whatever. Okay, now these spices have a lot of nice immunity and antioxidant properties. And எப்பவுமே சாம்பார் ரசம் வைக்கும் போதுங்க, keep it thick with a lot of பருப்பு. So that gives you a lot of protein. So simple, idli sambar is so good, and we sit and go for other dumb food items like this. Number 2. I love this slide. I've already used it in 4 presentations, but I really want to share with you all. நம்ம தமிழர்ல பரம்பரை அப்படின்னு ஒரு இது இருக்குங்க. அப்பா அம்மா, பாட்டன் பாட்டி, பூட்டன் பூட்டி, ஓட்டன் ஓட்டி, சேயோன் சேயோல், பரம்பரை, 7 தலைமுறை. இந்த தலைமுறை என்னன்னாங்க, இந்த 7 தலைமுறையோட ஃபிட்னஸும் அந்த 7 தலைமுறையோட ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் தான் நம்ம கட், நம்ம பாடிக்கு உகந்தது. This is also scientifically proven. Okay,
Your ancestors determine your genetics. What they ate, you should continue eating, but in a better way. Okay, what the genes say is what your genetics will also say. So we should try to follow our foodstuffs, like our North Indians for chapati dal, South Indians for idli, dosa, and sambar, etc., which is suited for a gut and a body for better absorption and better metabolism. Okay. And Rajinikanth padasla vadivukarasi இப்படியே கூன் வச்சிட்டு வருவாங்க. I forgot the name. So this is called the hunchback. Okay, எல்லாரும் சரி கொஞ்சம் கூன் விடுது அவ்வளவுதானே, கொஞ்சம் எக்ஸசைஸ் பண்ணிக்கலாம், something like that. But the problem is, all of you after this lecture, try walking straight and try walking with a hunchback. கொஞ்சம் தூரம் நடந்தாலே ஒரு மூச்சு ஏற்படுற மாதிரி ஆகும். Okay, hunchback will increase your chances of heart attacks, lung problems, etc. Okay, அதாவதுங்க நான் orthopedic surgeon அதனால சொல்லல. The skeletal system, the bones and the joints is like the framework, the foundation over which all the other organs lie: heart, lung, kidney, spleen, skin, everything. Okay, if your skeletal system, your foundation is good, the rest of your body will be fine. Okay, so take care of your bone health. One more wrong way of eating food. Okay, எல்லாரும் பண்றது காலையில பிரேக்ஃபாஸ்ட் கம்மியா சாப்பிடுறது, இல்ல சாப்பிடாம விடுறது, லஞ்ச் இப்படி, டின்னர் இப்படி, டின்னர் ஹெவியா சாப்பிட்டு தூங்குறது. This is the perfect way of not eating food. Okay, you should eat breakfast like a king, lunch like a prince, and dinner like a pauper. So night வந்து frugal meals, கொஞ்சம் fruits, கொஞ்சம் லைட்டா சாப்பிட்டுட்டு ஹெவியா சாப்பிடாம, because your body is not metabolizing that food. இதெல்லாம் பண்ணாதனாலதான் childhood obesity is so rampant. In VGM hospital, where gastro is the primary department, orthopedics is just the second department only. Earlier, we used to have only one child per month with childhood obesity. Over 7-8 years, we are getting 3 to 5 children every week with childhood obesity, which is a very, very rare, sad scenario. Romba kashtamā irukku நம்ம children இப்படி இருக்கிறது பார்த்தா. Okay, ghee. எல்லாரும் உடனே ஐயோ நெய்யா ஃபேட் இருக்குங்குவாங்க, ஆனா பின்னாடி போய் போண்டா, பீஸா எல்லாமே சாப்பிடுவாங்க. Believe me, ghee is a fantastic source. 1 spoon of ghee a day is such a beneficial substance, because ghee la வந்து healthy fats இருக்கு, wonderful fats, and the fat present in ghee is good for the body, and it is very less only. It helps the digestive system. Fat also has immunogenic properties, immunity, gives vitamins, anti-inflammatory action, anti-cancer action, and healthy skin. நீங்க பாருங்களேன், ஓவர் டயட்டிங் பண்ணி ஒல்லி ஆகுறவங்க திடீர்னு அவங்க தோல் வந்து அப்படியே ஒற்ற மாதிரி ஆயிரும். It will become shrunken, right? அந்த முகத்துல ஒரு அந்த பொலிவே இருக்காது. ஒல்லியா இருக்கறனால does it mean they are healthy, right? They need that healthy look. That's what is needed. Sometimes they say a little bit of paunch is not bad, but staying lean and not healthy is absolutely bad. Yes, I get patients like this from Tanjavur and other places also. These are not my patients, and hopefully my patients one day, just for fun. Okay, but you see, இவங்க தஞ்சாவூர்காரங்க அவங்கலாம், I get patients like this. என்ன டாக்டர் நான் இவ்வளவு சாப்பிடுறேன்னு சொல்றீங்க, ஆனா என் பாடி வந்து எலும்பு சத்து கம்மியா இருக்குன்னு சொல்றீங்களேங்குவாங்க. இவ்வளவு அரிசி, அந்த வாழை இலையில அரிசி இவ்வளவு வச்சு சாப்பிட்டா பத்தாதுங்க. நீங்க சாப்பிடுற அந்த புரோட்டீன், அந்த வைட்டமின்ஸ், அந்த இதெல்லாம் தான் determines how fit you are. Rice only gives you carbohydrates. On the opposite side, இவங்க எல்லாம் வந்து அந்த what you call அந்த trim figure maintain பண்றாங்க, ஆனா they have wonderful dietitians with them. ஒவ்வொரு கேலரியும் கவுண்ட் பண்ணி அழகா அவங்களுக்கு சொல்லுவாங்க. We don't do that. அவங்க மாதிரி ஆணும்னு நினைச்சிட்டு we cut food, we eat nonsense, and we end up not fit and unhealthy. Okay, right? So the secrets about protein. Immediately, I don't advocate any protein powder, etc. Protein is the building block of the body. It helps your recovery. It reduces muscle loss, builds up muscle, gives you a fit weight. ஒரு 2 kg யங்ஸ்டரா இருந்து அந்த BMI-ங்கிற வேல்யூ சொல்லுவோம், பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். எவ்ரிபடி நோஸ் அபவுட் இட், ஐ ஹோப். இல்லைன்னா கூகுள் பண்ணுங்க, பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு பண்ணா உங்க வெயிட் இந்த பாயிண்ட்டுக்கு மேல இருந்தால் தப்புன்னு சொல்லுவாங்க. பட் இஃப் யூ ஆர் a youngster with good protein, it doesn't matter if your weight is a little more. ஆனா அந்த ஃபேட்டா இருக்கக்கூடாது, புரோட்டீனா இருக்கணும். ஓகே, so the protein helps to curb your hunger, it lowers your BP and helps weight loss. So best source of protein, dals, unless proved otherwise. Different பருப்பு வகைகள், சென்னா, ஒயிட், மைசூர், நம்மூர்ல எத்தனை தால் வெரைட்டி இருக்குங்க. Use something, make something. Variety is life. Please go ahead, no problem.
I love this concept of North Indians daily dry fruits or mix சாப்பிடுவாங்க. Dry fruits இருக்கிற ஒரு protein, ஒரு vitamins, ஒரு minerals, everything is fantastic. Of course, when you have a little cholesterol problem, be careful about the cashews you eat. Okay, and groundnut, it's called poor man's meat. It gives you good proteins. Gandhiji கூட daily night ஒரு packet of groundnut சாப்பிடுவாரு. ஆனா அவர் உயிரோட தானே இருந்தாரு. தண்டி யாத்திரை இதெல்லாம் பண்ணாரு. He had good proteinaceous, strong body, though he was lean. So dals, nuts, groundnuts, mushroom, soya, egg white. I think it was Kamarajar or MGR. Madhyunavu திட்டத்துல egg சேர்த்தாரு for children. So egg gives all the wonderful substances. Vanjarameen is good. Non-vegetarian foods, chicken and fish are fair. But if you are, not going to the gym, etc., please avoid beef and pork and things like that. Apart from this, have a little ragi, dates, different type of greens, lot of fruits for antioxidant properties to have a balanced diet. We are running a little short of time. So this slide, please see my YouTube channel, VGM Ortho Center, about immunity boosting foods. Corona vandune immunity na kanda kashayam, kanda preparation la panni, வைரலா வந்து சிவியர் கேஸ்ட்ரைட்டிஸோட எல்லாம் வந்திருக்காங்க. சில பேர் அந்த கஷாயத்தை வாங்கி அதுல குக்கிங் எல்லாம் பண்ணிருக்காங்க. I don't know why unnecessary அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண வேண்டாம். Your normal foods itself can give you the best of immunity. Take a screenshot of this or go see my YouTube channel. ஒரு சின்ன assessment. I was talking about genetics. I do around ஒரு 60 or 70 knee replacements a month பண்றேன். மூட்டு மாற்று அறுவை சிகிச்சை. ஓகே, என்னோட பாலிசி சர்ஜரி பண்ணோன்னே அடுத்த நாளே பேஷண்ட் நடக்கணும். ஐ லவ் டு மேக் தம் வாக். 4 நாள்ல படிக்கட்டு ஏறணும். இது வந்து வெஸ்டர்ன் வேர்ல்ட்ல எனக்கு சொல்லி கொடுத்த கான்செப்ட், என்னோட ப்ரொஃபசர் சொல்லி கொடுத்த கான்செப்ட். 8 years in India I try to follow. நானும் பார்க்கிறேன் இந்த அசஸ்மெண்ட் ஆஃப் கம்யூனிட்டி. I'm not against any community. I'm a Vaishya Chettiya myself. பாத்தீங்கன்னா எங்களோட கம்யூனிட்டி is low down the line only. For some reason, Naidus and counters for the physical exercise they do or அவங்க அந்த தோப்புக்கு போய் நடக்கிறது இது செய்யறது, their post operative management is easy for me. அவங்க நடக்கிற ஸ்டைல், நடக்கிற ஸ்பீட், ஸ்டெப்ஸ் கிளைம் பண்றதெல்லாம் they are kind of very good. Okay, but coming to other communities like Chettiyas or sitting job, bank professionals, teachers, அந்த உட்கார்ற ஜாப் இருக்கிறவங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்கள நடக்க வைக்கிறதுக்குள்ள எனக்கும் என் பிசியோதெரபிஸ்டுக்கும் we really our heads go for a spin. So same patient, same doctor, same result, உள்ள வைக்கிற same German or Japanese or American implant which I use, but results are different. It's because of you. உங்க fitness தான் determines how successful your normal life or life after any treatment goes. So the point is, take care of your health irrespective of எந்த community ஆக இருந்தாலும் சரி. Right, சரி டாக்டர் என்ன எக்ஸசைஸ் தான் பண்ணணும்னு சொல்லுங்க அப்படின்னா, ஏன் எக்ஸசைஸ் பண்ணணும்னு I will give you some tips depending on your age. Even teenagers, என் பையனை டாக்டர் ஆக்கணும், இன்ஜினியர் ஆக்கணும், சயின்டிஸ்ட் ஆக்கணும்னு சொல்லிட்டு please don't spoil your health. Exercise and fitness starts at an early age, as early as 7 to 10 years. So teenage age la they should have a set pattern of exercises. This will be the foundation for a better future. In the bone mineral density, bone mass index ன்னு சொல்லலாம், அதாவது எலும்போட அடர்த்தி, அது வந்து 25 வயசுல தான் பீக்கா இருக்குங்க. அந்த பீக் அட்டைன் ஆகணும்னா டீனேஜ் ஏஜ்ல எக்ஸசைஸ் பண்ணாதான் அது அப்படியே பீக் அட்டைன் பண்ணும். This exercising improves the sharpness of the mind, agility and better academic performance. Great speakers, great philosophers and scientists, they go for morning walks, they play musical instruments and keep their mind off books for some time. அந்த மாதிரி புக்ஸ் விட்டு வெளியில போனாதான் அந்த தாட் ப்ராசஸ்ல வந்து அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது புதுசா கண்டுபிடிப்பாங்க. So encourage your children to have good exercise patterns. 20 years is 40 years. இப்ப உழைக்கிற வயசு. Fitness versus productivity should be balanced. ஓடி ஓடி உழைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. ஓடி ஓடி ஃபிட்டா இருந்து உழைக்கணும். That's what we want. We want a fit society, right? Otherwise it will be a burden for the family and for the community. Around 8 days back, I had a patient. He just skidded and fall from the steps. ஒரு படிக்கட் கடைசியில் இறங்கும் போது, நல்லா கேளுங்க, வயசு 26. உண்மையில இந்த புல் தடிக்கு பயிலுவான் அப்படிங்கிறது அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள். He sprained his ankle அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்தாரு. உள்ள போய் பார்த்தா 2 fractures in the same bone around the ankle joint, கணுக்கால் சுத்தி. அப்ப எவ்வளவு வீக்கா இருந்ததா, ஒரு படிக்கட் மிஸ் ஆனதுல. He is an IT professional,
sunrise பார்க்க மாட்டாரு, sunset பார்க்க மாட்டாரு, work from home, sitting in the computer, doing nothing. The only exercise he does is going to the fridge probably. அது தவிர எதுவும் போறது இல்ல சாப்பிடுறதுக்கு. Okay, very sad. He was 107 kg. I had to operate on him. இப்ப என்னன்னா அந்த bone எவ்வளவு வீக்னா I use the best of metal to fix it. ஆனா பண்ணிட்டு I told him he has to use a walker for 6 weeks. Very, very unfortunate situation for him. Okay, so people with sedentary jobs, be very careful about your fitness. Half an hour a day you have to dedicate for your fitness. Age 40 to 60 years, my situation. Okay, exercise is needed, but with precautions. I hope my father is listening to my talk today. If yes, the day I attained age of 40 years, everybody wish me happy birthday, happy birthday. May you be with the best of health and wellness. And ella wish pannanga. My dad said, Suman, Badram, 40 lindu da risk of stroke, heart disease ellame irukku. You're a good son, you're a good doctor. Health paathuko. Don't stress a lot, but work well. Illana, you'll be prone for these diseases. Na? Enakku kudutha best warning come advice come birthday gift was at my age of 40 from my own dad. Though I'm a doctor, he still told me that. Okay, right. So your exercise when you're between 40 to 60 should be a balance between activity, fitness, your ability versus diseases. சும்மா ஒரு விஜய் படத்தை பார்த்துட்டு ஓடி வந்து மேரத்தான் ட்ரைனிங் எடுக்கிறது, இல்ல அஜித் படத்தை பார்த்துட்டு வந்து கிளைம்பிங், ட்ரெக்கிங் எல்லாம் அன்னெசரியா பண்றது. Don't do such things. Know the capacity of your body. Just because your friend can run 7 kilometers doesn't mean you have to run 7 kilometers with him. You start somewhere. Let's say உங்களால 2 முடியுமா, start at 2 and step it up further and further as a step ladder pattern. Okay. Okay. I do get friends from my Rotary, and I have an association like Young Indians, IMA, Vasavi Club, அந்த மாதிரி இருக்கேன். I get some friends who come, doc, எனக்கு திடீர்னு ஒரு marathon ஆசை இருக்கு, gym போகணும்னு ஆசை இருக்கு. Every weekங்க at least ஒருத்தர். Some of you may be laughing now looking, because I know some of my friends are looking at my presentation today. This is the answer for all of you. Okay, ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு passion, cycling போகணும்னு புதுசா கத்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்க. But if you are passionate about something at this age, get your medical fitness done. Do not simply start your activity. Do a master checkup, get your cardiac checkup, and see whether you're fit first. Think of there are hidden diseases. Ada thandi unga exercise pattern correct ah nama paakanum. Ena life is more valuable than money or gold. Okay, right. Think of consistency. Oru activity edthal slow and steady ah ungala increase panna mudiyuma based on your personal, professional and financial constraints. And remember the rules of sleep, diet and health I told you. Choose a good trainer. I emphasize the word good. பாதி trainers வந்து பண்ணுங்கன்னு நம்மள ஓவரா பண்ண வைக்க தான் இருக்காங்களே தவிர, because they need the paycheck. A good trainer should know, போதுங்க, stop, you're overdoing அப்படின்னு சொல்ல தெரியணும். That's who a good trainer is. Okay, know to stop when not possible yourself. Don't go that extra mile unnecessarily, straining your heart and your body. Remember, Rome was not built in a day. Neither is your fitness. Your fitness is a long journey. Whether you're 30 or 40 or 70 today listening to my talk, it's a long journey. Take it easy. It's a step ladder pattern like this. Increase by just 15-20% every week and you'll be successful. For example, ஞாபகம் வச்சுக்கனா, ஒரு ஸ்டாக் மார்க்கெட் பாத்தீங்கன்னா up and down இருக்கும். உங்க ஃபிட்னஸ்லயும் கண்டிப்பா you'll have a lot of ups and downs. Doesn't matter. உங்களால urgent-ஆ முடியலையா, buy a TheraBand like this and do some TheraBand exercises for strengthening your body every day, at least for 10-15 minutes. All right. This question I get often. Walking. I'm sorry, I have a little sore throat, so I'm just okay. Walking. Walking is the nalla words parunga. Walking is the most minimum exercise a person should do, irrespective of age, time, place, disease, etc. Adu minimum nga. Walking poradhanaala neenga fit illa. Just because you walk 10 kilometers doesn't mean you're fit. You have to do something beyond walking, irrespective of age. Okay, we finish preventive medicines. Yes, 10% of the patients will invariably need some medicines, injections, supplements, physiotherapy and occupational therapy. This is the era of modern medicine. Embrace technology. For example, சொல்றேங்க, கொரோனா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க எல்லாரும். அந்த காலத்துல plague, smallpox அந்த மாதிரி எத்தனையோ வியாதி வந்துச்சு. எல்லாரும் சின்ன சின்ன ஊரையே காலி பண்ணிட்டு போனாங்க.
உறவினர்கள்லாம் விட்டுட்டு ஓடிடுவாங்க. ஆனா இந்த கொரோனா வரும்போது கவனிச்சீங்களா? நீங்க ஊரை விட்டு போனீங்களா? எங்கேயாவது ஓடி போனீங்களா? Our healthcare system in modern technology is so good. And our VGM, we treated more than 700, 800 patients with corona. Okay. The technology is so good. You can beat any disease practically. This is the era of microscopy, robotics and laser. You can do wonders with modern medicine. Javu kilinja exercise medicines lay seri panla 97% of the time. But sometimes, for example, this young lady tore 5 out of 6 ligaments. It was not healing for 4 months. Almost 10 doctor paatanga. Finally, I just dropped a 3mm camera inside her knee and repaired her ligaments. I even went for a marriage later. She invited me. So you see how well she's bending. Imagine at 21, when modern technology is there, kindly use it to the best of your situation and be fit and healthy if required also. So this is how I insert a camera and repair the ligaments and give a new lease of life for my patients. And this is how the camera is inserted. Joint kula ipdi paathu ஜவ்வுகள் இது பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு ஜவ்வு குருத்தெலும்பு பாத்தீங்கன்னா இங்க தேய்மானம் ஆரம்பிச்சிருக்கு. ஏர்லி தேய்மானம் இருந்தா இந்த கேமரா போட்டு தேய்மானத்தை ரெடி பண்ணிடலாம். மூட்டு மாற்று கூட தேவையில்லை. ஒவ்வொரு ஜவ்வா முட்டியில் அசஸ் பண்ணி பார்க்கலாம். அதையும் மீறி ஒரு 10 வருஷம் போயிருச்சு, ட்ரீட்மெண்ட்டே எடுக்கலனாலும் நிறைய பேர் வீல் சேர்ல வந்தவங்கள இப்ப நடக்க வைக்கிற அளவு திறன் வந்துருச்சு. இப்ப பாருங்களேன், இது இங்க ஒரு முட்டுனா ஒரு கதவுனா ஹிஞ்ச் இருக்கணும், ஸ்பேஸ் இருக்கணும் இல்லைங்களா? இங்க பாருங்க, இங்க இடமே இல்ல, எலும்பும் ஒராசிட்டு இருக்கு, தொடை எலும்பும் கால் எலும்பும் ஒராசி ஒட்டிட்டு இருக்கு. அவங்களுக்கு மூட்டு மாட்டு லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணி பண்ணால், just see her, she's a 77-year-old lady from Nanjundapuram, Coimbatore. எங்க ஹாஸ்பிட்டல் எடுத்த வீடியோ, எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு நடக்கிறாங்க, இப்ப எவ்வளவு ஸ்பீடா நடக்கிறாங்க. her speed of walking has increased by 3-fold over 2.5 months. I did it at 77, she's 82 now. She's the mother of a doctor herself. She's doing a wonderful job. I'm really thankful for that. If you see at the end, I'm just forwarding the video just to show one last. அவங்க 10 வருஷமா பண்ண முடியாததை finally பண்ண முடியற ஒரு situation. This is modern technology. So fitness tips ஆ இருந்தாலும் சரி, health tips ஆ இருந்தாலும் சரி, medicines ஆ இருந்தாலும் சரி, surgery ஆ இருந்தாலும் சரி, try to use the latest. Please don't go back. Try to use the latest and make your life successful. This gentleman 40s எப்படி நடந்துட்டு இருந்தார் பாருங்க, மைண்ட்ஸ்ல வேலை பண்றவரு இப்ப எவ்வளவு அழகா நடக்கிறார் பாருங்க. ரைட், வளைஞ்ச கால், நேரா இருக்கிற கால், படிக்கட்டு ஏறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுட்டு இருந்தவரு இப்ப எவ்வளவு அழகா இந்த ஹாஸ்பிட்டல்ல படிக்கட்டு ஏறினாரு. These are just 2 examples of the many. I said I do around 70 cases a month, and so I'm just giving you a couple of examples. So the bottom line is, irrespective of the amount of work you do, your body is your temple. Take care of your health and you will be successful in life. A healthy body can perform better and do wonders and do great things. So fitness is first. Fitness is always the first. I hope I made some sense, and I hope it was quite useful for you. Rajaram sir, na bore adikliye ellariyum. So Rajaram sir, you have to unmute. Rajaram sir, you have to unmute to talk. Your lecture is quite entertaining and informative. You have spoken on occupational therapy consisting of physiotherapy and sleep, the importance of sleep and the importance of physical exercise. And your expertise, your knowledge relating to orthopedic surgery should be very useful to the listeners. Thank you very much. All the very best to you. I would like you to continue your talk. Yeah, I finished my talk, sir. So if anybody wants to ask any doubts, they can post it on the YouTube channel, and I will answer it gladly on the channel itself and the comments box. I have no problem with that during my lecture of time. Shall we go on to the vote of thanks part, sir? Shall we conclude? Dr. Madhura is here. Mr. Suman, Dr. Suman. Dr. Madhura. Oh, you are giving the vote of thanks, Yes. Dr. Madhura Prasad Suman. Thank you. Right.
we want to thank Professor Raja Ram for this wonderful initiative. We are keeping ourselves updated every day to day. And thank you, Dr. Suman, for this wonderful talk with a lot of motivational. It's more than anything, it's the motivation, and you have given us a great motivation. And I'm sure all the people, whether young or old, would have definitely taken home a lot of points from the talk. Thank you very much. And thank you, Dr. V.G. Mohan Prasad, also for this great initiative, and hope this continues forever. Thank you. Thank you very much. Over to Professor Rajaram. Dr. Suman. Hello. Thank you very much, everyone. I think Rajaram sir got disconnected. We can see a thing. Hope you all stay fit and healthy. Have a great day. Thank you.